Все готовы? У нас у одного из товарищей был день рождения. Мы немножко, правда, запоздали с подарком, но мы хотим его сегодня поздравить с днем рождения, потому что это крупная дата. Выходи. Выходи. Sometimes. In America too. Yeah. But Moscow is a very European country. yeah. Okay. Your English is strong. Maybe not as strong. Come on. Very strong. Костя, Ты будешь переводить? побыть переводчиком. Tag team. Давай сегодня Леша, Костя, I just feel like it's really difficult for anybody to have to translate what I say for a long period of time. Мне кажется, что довольно сложно переводить на протяжении длительного количества времени. He's just saying that. With the last few hours that we have, there's the things that kind of really are going to be the things that serve our students the best is diagnostics. Being able to see what's done not right and tell them what to do different. В течение последних нескольких часов мы разберем очень важные для студентов вопросы. Это Леш, громче, не слышно тебя это нифига. диагностика, и мы поймем, как делать правильно и как делать не нужно. But also, I just want to know what you guys need help learning to teach. Также мне хотелось бы понять, что вам, ребята, хочется понять для того, чтобы потом это обучать. And common things, like I can't do everyone's thing, but maybe some things that are common for everybody. Ну, какие-то вещи, которые являются общими для всех. То есть кто-то может что-то одно, кто-то может что-то другое, но есть, может быть, какие-то вещи, которые там Does everybody know how to help people jump into STAR very easy? Может быть, кто-то знает, как легко объяснить человеку, как запрыгнуть в него. You have to answer, people. Да, объяснить не могут. Нужно прыгнуть. Yeah, but also to get the base into the right position so that it's easy for the flyer. Ну и также бейс увлечь в позицию, которая облегчит флайер работу. Нет, да. Да. Thank you. Нет, да. There was talk about bases with short hamstrings. Есть также вопрос, связанный с растяжкой у бейсов. Yes, this is the question. Yeah. So, of course, stretching and that it takes time. Ну, это занимает время, растяжкой ей нужно заниматься. Ну, как учить такого бейса, у которого, скажем, нет растяжки вообще? How do you teach a bass who doesn't have this kind of flexibility? Who cannot make straight legs. Right. There's so many different ways that we can stretch, but the thing that we need to think about is the anatomy of the muscle itself. Существует множество способов заниматься растяжкой, но в первую очередь нам необходимо понимать анатомию ноги и мышц. Yeah, so we have the insertion point here.
that comes right into this point. У нас есть точка, где соединяются бедренные кости и тазовые. It connects on this side and on this side of the knee. И с другой стороны мышцы прикрепляют связки под коленом. And we have usually this area here that's the tightest. И вот эта часть по центру, как правило, является наиболее такой нерастянутой. But it also does go all the way across here. Но она также распространяется и по бокам. So we have to look that this will stretch different than this. И мы должны понимать, что растяжка напрямую к ноге будет отличаться от наклона между ног. And if we come here, it's yet another place, yes? И по внешней стороне наклона будет еще третий вариант. So in the beginning we're here, right? This is stretch for somebody with very tight hamstrings. No. Yeah, you're right. It's True. This is about where it is, right? Yeah. Yeah. So this will make it a little easier. And then thinking about, do I get more from here or do I get more from here? So through the heel, I'm going to get more stretch to the underside. Если я натяну носок на себя, то я нижнюю часть потяну больше. And here I'll get more stretch to the front side. А если носок от себя буду тянуть, я верхнюю часть бедра растяну больше. So people that are already open, there's a lot of benefit in coming here, and then back here. But in the beginning, if you're here, it's most important to just be on the heel side. Люди, которые имеют хорошую растяжку, могут как угодно носки варьировать на себя или от себя, но тем, у кого с растяжкой все плохо, должны в первую очередь следить за тем, чтобы стынуть задней поверхность ноги. It's good, yeah. So if it's all the way back here, we're not getting very much out of it, right? So what we can do is you can either come up here or just on the ground, and even just from here, start to move forward onto this. So like half split. Если мы садимся просто ноги в стороны, и у нас плохая растяжка, как правило, мы очень немного получим вот такое занятие. Гораздо лучше делать вот в таком варианте, когда мы ставимся на одно колено и делаем полушпагат. And feel free to also make any of the gestures with your body if my timing is off of yours. I understand. Yeah. It's also easier to not have a lot of weight on, so you can do it standing. I mean, there's endless. I mean, thing is that me personally, I won't have all of the answers. The internet is full of ways to help stretch them out, right? Можно также это делать стоя. Вариантов существует масса. Есть интернет, где информацию просто можно. But we are looking for bases to get that straight line. It's very important to protect the back. Но бейсы должны помнить о том, чтобы сохранять прямую спину для безопасности. So, what we need to do is we need to understand why. Сейчас мы поймем причину. I think it's also a good idea in general to have a few people cycle through, because especially if you're doing this for 4 days, you will be exhausted. Да, хорошо. Все это переводит, периодически меняться в течение нескольких дней, потому что это выматывает. Okay. На самом деле это не очень правда. So, in this position, with this floating off, and I'm not very good at this, but it's something along the lines of like this, right? These muscles end up having to do a lot of work. Положение у начинающих бейсов поясница очень сильно задействовано при работе. And then these muscles feel the strain, and we get injured. И это напряжение распространяется на заднюю часть бедра, и можно получить какие-то повреждения из-за этого. Even if we're strong here and we're open, a lot of bases make the mistake that when they're pushed with their legs, they push with this side of it. They bring everything this way, like this.
Даже если у нас ноги раскрываются, многие бейсы все равно совершают ошибки, когда они тянут вот все ноги на себя за счет этой задней поверхности ног. And you can feel that this is the part of the back that ends up overworking. И вместе с тем перенапрягается поясница, потому что она скругляется. So when I teach a bass to press with their legs, И я учу бейсов задействовать исключительно ноги с движением вверх. we want to use these muscles. Мы также должны использовать квадрицепсы. These are the ones that are huge and strong and can press a human over a bass. Они большие, сильные, легко выталкивают человека на бейс. So when I extend this way, it's more here. But if I can get it so that it presses straight up, I'm using these muscles more. Если у меня ноги согнуты, я пытаюсь вытянуть поясницу, у меня работает эта вся задняя поверхность ног, но если я ноги выпрямляю над собой, у меня работает передняя часть, то есть квадрицепс. I don't know my timing for your words and my visuals are at the same time. So, idea being that if we have something supporting the legs here, I have the ability now to use the thighs again. Таким образом, если ноги не разгибаются до конца, мы можем подложить что-то под поясницу для того, чтобы ее разгрузить, и в этом положении у нас задействуется квадрицепс ног и позволяет нам работать. So most people know about using a bolster, yes? Yes. So now из вас использовали, возможно, какие-то варианты. No. So you need to know why. The reason is that we want to transfer the weight. Not only does it make it so that this can have foundation, but it's so that we can start to use these muscles again. These are the ones that we're going to have a lot better chance, even if they don't get to be extended. We're at least putting the weight in these muscles and not in these muscles here. То есть, прибегая к такому приему, мы позволяем более равномерно распределить нагрузку на ноги, задействовать не только заднюю, но и переднюю поверхность ног. Yeah? Yes. Okay. Any questions on that? Yes. Yeah. So if we want to lay straight with our back, we need to have flexible underneath of my legs. Yes. So it's just them. Not just It's not my back. I don't need to lie down like this with weight on my legs to push me down. You're saying, is there benefit in having weight to help you? Yes. Always. Of course. Yeah, for sure. I use my flyer's weight to help me through things, but my flyer's weight thing is I don't know anybody that really is long in the hamstrings that has a stack that really only has it with a flyer on them, and if they do, I don't know of it for more than like a month. Ну, можно использовать, в принципе, вес флайера для того, чтобы помогать себе продвигать центр тяжести и перемещать центр тяжести флайера таким образом, чтобы задействовать переднюю поверхность ног. Но если заниматься этим серьезно, то вы должны это делать без флайера. Ну, то есть, если у вас разгибается нога полностью вперед, то вы должны разгибаться без флайера. So another question: if I don't stretch my back hamstrings, and I work with my flyer, and my back is over used for a long time. Right now it is a year. It's just because I don't put my effort to increase flexibility of my back string. That is why this is happening. My question is in that. Спроси по-русски. Короче, вопрос в том, Think about it for
том, что очень много проблем у людей с переразгибом коленного сустава, которых очень хорошо Не только коленного сустава, и хотелось бы очень глобально коснуться блокирования девушек, поскольку у нас в России на соотношении 70 на 30. То есть девушки базируют в России. И локтевого сустава в том числе. Это очень большая проблема. Right, right. So my thoughts on hypermobility is that if your body is made to have your elbow here instead of here, and it doesn't hurt, there's nothing wrong with it. Just rotate. Well, I mean, the rotation is going to be depending on what you're specifically doing. I mean, you're going to need a full range of motion in rotation as a base anyway. You need to be able to find rotation in things. If you're going to be making transitions, you'll need to have a range of motion. If you're holding a static position, then... Тем флайерам, которые сомневаются, что они смогут нормально базироваться с переразогнутыми конечностями, суть такова, что ваше тело сделано таким образом, и если у вас не болит, когда вы делаете так, значит все нормально, не запаривайтесь. Ну, с весом, большим весом, с весом хотя бы рядом с Я чувствую, у меня кружится сустав очень сильно. But wait a minute, we're talking about the way an elbow normally bends, or the way it bends this way? Yeah, this way. Because a hyperextension with somebody even underweight shouldn't break an arm. Рука не должна сломаться даже под весом. Это тяжело, то есть болевые ощущения появляются. Some people it hurts. If it hurts, it's different. Yeah. Это больно, ну то есть даже звезду я держу, я вытаскиваю наверх человека, мне больно от веса, в какой-то момент становится. И долго я держать не могу, соответственно, никаких транзишенов в такой ситуации сделать нереально. Okay. Okay, but so I just want to separate this hyperextension from weight. Okay, so like hyperextension itself, there's these schools that continue to talk about that you should micro bend, and just from an anatomical standpoint, it's not something that needs to happen unless it hurts. If it hurts your elbow to put weight on it in hyperextension, then we modify. Естественным образом, если у вас это происходит, это такая анатомия, серьезно не запаривайтесь. Но если вам больно под весом, то это другая история. Здесь нужно будет немножко модифицировать то, как вы выполняете упражнения. Микросгиб, он сказал, чуть-чуть согнуть. Да, микробенд. Это означает чуть-чуть согнуть. And I know that there's some people that disagree with me, but I've done a lot of studies on this and have talked to a lot of contortionists and hypermobile people and have talked to a lot of yoga teachers that move away from what they're taught and instead practice what they study, especially those that have been doing this for a very long period of time. And I've watched a lot of hand balancers that are hypermobile, so yeah, good luck remembering all of that. Многие могут со мной не согласиться, но я очень тщательно изучал эту тему, я общался с большим количеством практикующих, с йогами, которые ходили от того, что они учили, грубо говоря, по книжке, к тому, к чему они приходили вследствие своих собственных практик. Now, we put all that aside. В сторону. And we talk about when it hurts. И теперь мы говорим о том, когда это действительно просто больно. And the thing that's important to know is again our strength to weight ratio. И снова необходимо вспомнить о соотношении силы и собственного веса. My arms are very strong, and I can hold your weight on it. У него крутые руки, он может меня держать. My legs are strong, and I can also hold your weight on it. То же самое ногами. But my shoulders, they're strong, they can also hold your weight. И также на плечах. My hips are not, and they cannot hold his weight. Но не поясница. So
If I were to base him, it would only be in my arms. I would not base him with my legs. И, соответственно, если он меня бейсит, то только на руках и не на ногах. Strength to weight ratio. Соотношение сил к моему весу. К моему. So if you're holding somebody that hurts you, they're probably too big for you. Соответственно, если вы базируете кого-то и вам больно, то, скорее всего, это просто слишком тяжело для вас файл. And we can diagnose like specifics of humans, but like to talk about you as an individual and the specifics of what's going on with you is going to be less important than thinking about this is what we do for our students in general. И можно диагностировать ваш там, как бы персональный случай, для чего у вас это происходит, но это все будет иметь гораздо меньшее значение, чем в общем и целом вот этот подход использования этого еще к тому, чем вы занимаетесь. So we have a very small flyer, and then we have a very small base, and then we have a medium-sized base that is hyperextension. Okay, we'll look at these two examples. Вот у нас, допустим, будет два примера. Один это маленький бейс и второй средний комплексный бейс с переразбитым частях, областях. And you put the same size flyer on both of them. Если мы положим флайер одинакового размера на них, one of them it hurts their back and their hips. А одного будет болеть спина и поясница. And then you have the one that's hypermobile and it hurts their knees. А тот, у кого будет переразбит, у него будет болеть колени. Does it matter? Either way it hurts. We don't put them in that position. So we don't put them in that position. Ну и, соответственно, мы не кладем на них таких флайеров. And that's the important thing as a teacher is you keep your students safe. And you don't put them in a position that isn't healthy for their body. И как преподаватели мы помним о том, что нужно держать в голове безопасность ваших студентов и не допускать таких ситуаций, когда им больно. Because it doesn't matter to me if a knee snaps or if a disc in the back slips. Either way, it's a horrible situation. То есть мне не важно, потянет ли человек колено или у него там выскочил межпозвоночный диск, в любом случае это отвратительная ситуация. If you have the luxury of having a small enough flyer that allows these other small people to base, great. Если у вас есть маленький флайер, который позволит вот этим маленьким бейсом базировать, это здорово. And if that's not a luxury you have, like I don't usually have that in my classes, then those people are only flyers. Soответственно, если у вас как бы нет такого маленького флайера, как, например, в моих занятиях часто бывает, то, соответственно, эти люди остались около флайера. Not the answers you wanted. Give us magic pills. Magic pills. They're usually syringes. No, but like, to say something, like, well, put a micro bend in it, and then your person with the bad knees can base, might work for some people, but these are things that you have to evaluate for the individual that you're working with, and you can't just broadly put across people. Можно, в принципе, использовать какие-то приспособления, как на запястье, используемые на наколеннике для каких-то людей, кому-то это, в принципе, может помочь, но нельзя это воспринимать как практику, которая общеприменима абсолютно ко всем. У меня вопрос про Проблема. допустимо и нагружать базу, вот это, поясните меня, Мне кажется, он сказал об этом. Лёш, мы же с вами микробейн, микроразгиб сустава. А ты сказал с наколенники. Не наколенники, Не наколенники, а чуть-чуть. I mean, this part. Yeah. Goes up. Yeah. If it's safe, one of the base. Thing is that depending on the transition, Зависит от перехода. at some point every base will have that leave the ground. То есть в какой-то момент каждый бейс столкнется с тем, что ему необходимо будет оторвать поясницу от пола. The question is in that moment, where is the weight? Вопрос в том, где находится вес в этот момент. So it depends. There's some things like, let's say you're holding somebody in a star. Допустим, вы держите в звезде.
Okay, so we're holding somebody in a star, and I want to go as a base into a shoulder stand. И, допустим, мы держим кого-то в звезде, и я хочу как бейс перейти в shoulder stand. Right? So there's a lot that's going to happen here that's going to support this in that moment. We're going to squeeze strong as we lift up, find our shoulders, and then we have more of a stack. В этот момент у нас собирается вот здесь все, у нас работают передние мышцы, мышцы спины, которые позволяют нам совершить это движение. Safe. Это безопасно. In monkey frog, base catch weight, how to say, far away Right. over the head. Yeah. And so this is a better example. It's like Catherine's wheel and monkey frog. So. Monkey frog и колесо Екатерины являются хорошими примерами вот этой ситуации. No, not with your niece. No, I need a flyer. Fly? Okay, so we do this in slow motion. Да, мы делаем медленно. Как в фильмах, знаешь, как? Я думаю, Monkey Frog. You know Monkey Frog? Yeah. So 1 second here. Yeah. Okay. Yeah. Let's look at your hands real quick. Sure. Your Руки hands. свои посмотри, где. Yeah, there we go. So, I bring, where's the weight? Где вес? In arms. In arms. Where's the weight? Где вес? In arms. But was it ever bearing weight when my hips were up? No. No. Вес на ногах тогда, когда поясница была оторвана. My hips came off the ground, yes, У меня поясница оторвалась. but there was never weight on it until my hips came back on the ground. Но на ногах не было веса до тех пор, пока мы не вернулись обратно. Ну, то есть пока Magic. поясница снова не легла на пол. Yes. Yeah. А с подъемом нет? Сейчас опять залупим. Да, я Yeah. иди за руками не подскочься. Where's the weight? Тут? One more time. Давайте. One more time. Nice and slow. And so you see again, the weight doesn't come in until the hips are coming down. And down. Front plank. Catherine's wheel, you know? So I don't let the feet catch here. I push her shoulders through here. So that the weight stays over my center. Центр тяжести остается над моим центром, и я просто проталкиваю руками между своими ногами. Without letting the weight come into my back when it's vulnerable. И не допуская того, чтобы вес переходил на мою спину, то есть чтобы спиной затянуть. Тогда это может быть опасно. And if you have a base that's doing all of the transitions with the hips floating off the ground, Если у вас есть бейс, который может делать все переходы, сохраняя поясницу на земле, that's where it becomes more dangerous. тогда это становится более опасно. Now, we need to quantify that. Теперь нам нужно посчитать.
Good translation? So we need to now look at strength to weight ratio with this. Давайте посмотрим теперь на соотношение веса и силы. And that's how we quantify it. So, like, you're a big guy, right? So we have a big guy. У нас есть большой парень. And if you're working with a small kid, Если ты работаешь с маленьким ребенком, you can probably work with your hips off the ground. It's not going to be a big deal. то ты можешь работать с ним, просто открывая свою поясницу и вряд ли тебя чем-то гранит. Strength to weight ratio. Соотношение силы и веса. But if you're basing him, Если меня будет весить, chances are after a few months or at least a couple of years, your back's not going to be very happy. знаете, спасибо не скажет. Максимум через пару лет. Strength to weight ratio. You're strong, but only to a certain point. And I'm not saying this to challenge you. It's about being smart, like understanding that, like, the leg is strong, but where the femur comes into the hip is designed to take a certain amount of weight. Всегда помним о том, что есть вот это соотношение, и у вас бедренная кость соединяется тазовой, и вот это вот сочленение рассчитано на то, чтобы принимать на себя определенный вес. It's designed for this much weight to jump hard on it, right? Like, that's what my body is designed for. Оно рассчитано примерно на то, что у вас вот выше кость, на ваш вес туловища, прыгающим сильно об землю. Even on one leg. Даже на So I can take some weight on it. But even that much weight is heavier than me, but it's not as heavy as you. И даже такой вес, несмотря на то, что довольно внушительный, не будет сопоставим с весом целого тела флайера. So you have to think about the point of impact that is the weakest. Всегда необходимо помнить о вот этом вот сочленении, которое является таким слабым местом. And you can start to make guesses on how much weight it can take. И вы можете примерно предположить, какой вес вы можете тягать. Now, for about 10 years or so, you'll have no problem taking more weight. То есть лет 10 вы можете спокойно работать с большим весом, не запариваясь. And then what I'm coming to learn in my body, but I'm also watching this happen in bases all around the world. И то, что я понял на примере своего тела, и то, что я увидел, наблюдая просто по всему миру. This right here, this SI joint, this starts to move too much. Место, где позвоночник присоединяется к крестцу, оно начинает быть слишком подвижным. And I'm seeing this all over the world. И это повсеместно я вижу. Anyone here already feeling it? Yeah. So and this is with all bases? This is what I'm learning as the common injury that bases are having. But this is bases that will put anybody in the air. I will put 250 pounds, I don't know what that is in kilos, but I would take 250 pounds and I could do leg presses with them. And I could do hard transitions, and I used to use people like you for demos when I'm basing. And I used to let you fly. С теми бейсами, которые тягают большой вес, и я могу на себя взвалить парень весом 120 с лишним, 130 килограмм и делать, и отжимать его ногами. Примерно 110 килограмм. Ну, хорошо, 110. Я думаю, что 110-120 разница небольшая. And so I ended up in bed, unable to move. И в итоге я как бы слег в постель, не мог двигаться. And I'm finding more and more people like this. Я вижу, что это происходит с большим количеством людей. So, Even with small files? no. That's the thing. That's the whole thing. That is exactly the point. Is that if we choose the right person to put on us, we can avoid these injuries. Мы можем избежать этого, если правильно подбирать. So not all the bases, only the bases who take big weight on their legs. Right. That's the common thing that I'm seeing so far. That, and there's going to be, of course, genetics that might play into this. So some people might have it a little bit less, and some people might have it really early. But in that it's so common that I'm looking all around the world and I'm seeing the same injury in people. And I know that as a teacher,
Можно, конечно, списать это на генетику, но я это вижу все-таки по всему миру. I'm standing like this, or I'm lying down like this for a long time, talking about the hips and the shoulder, looking at a class, explaining this position. And this here, this over time loosens, 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 loosens. Сейчас я на своих занятиях лежу вот в таком положении, объясняю своим студентам какие-то моменты выполнения упражнения, и просто со временем вот это вот сочленение позвоночника и креста начинает все больше и больше разлаживаться. And the pain goes to here. И боль поднимается выше, идет к подвздошной кости. And up to here. И выше к ребрам. And around to here. И спереди в районе сухожилия. So hopefully, now that we have, a good generation of bases that have dealt with this injury, we can start to educate new bases on how to not end up in the same place. Теперь, когда у нас есть целое поколение бейсов, которые столкнулись с этой проблемой, мы можем заняться тем, что обучим следующее поколение бейсов не делать так, как делали мы. Your body. Да, это вы. And so I say, you only put small people on you, probably. Keep it healthy. This is fun to play with big flyers. Sure. Вопрос, примерно какое соотношение? То есть на 10-15 легче, чем ты, да? Estimate this strength and weight ratio should be for a person. Ну, примерно. I would say that if you're flexible and healthy and strong, that it should be somebody your size or smaller. Если вы здоровый, подвижный, хорошо растянутый человек, то, скорее всего, это будет ваш вес или чуть ниже. Ну, максимально. Свой вес, если вы здоровый, сильный человек, без страха, с хорошей растяжкой, свой вес, в принципе, можно делать. Но это максимум. The bigger you are, the more people you get to play with. Соответственно, чем вы больше, тем с большим количеством флайеров разных размеров вы можете заниматься. Sure, if you're a little bit bigger, if you're extra strong, you can take on a little more weight. And if you're not as strong, you can't have even as much weight as you. Соответственно, если вы суперсилачный, вы можете взять вес немножко побольше, а если вы не обладаете такой большой силой, то, скорее всего, вы даже свой вес тягать не сможете, вы слишком велик для вас. And I'm talking long term. Я говорю о долгосрочном времени. Это мы говорим про динамическое или про статическое тоже? Either one. Thing is that weight through structure, through connective tissue, in hips and in shoulders, are still going to be degenerative. Процессы, которые будут происходить в мышцах, в связках, они будут все равно такими, как разрушительными, да. Все равно будут такие процессы разрушения происходить. The more dynamic, the faster the decline. Чем больше динамических элементов, тем, соответственно, быстрее это будет происходить. Pop, catch, fastest. Twist, bend, middle, static, longest. Если делать поппинги, то это просто прямо вот будет светить. Соответственно, если делать просто какие-то плавные подвижные элементы, ну, как бы такой средний длительный процесс. Если делать тоже статику, то это можно оттянуть на как можно больше срок. По поводу еще, вот мы поговорили по поводу веса и по поводу специфики базирования высоких людей и маленького роста. В чем вопрос? Ну, собственно говоря, какова техника при высоком росте людей? Пусть он легкий, но высокий. Какая там может быть специфика? About basing tall but lightweight flyers. Would the technique be any different from your middle-sized flyer? You will hit, of course, some ranges here that will become more difficult in certain transitions. В некоторых переходах могут возникнуть трудности, связанные с ростом. But most people that are long in the limbs. Но большинство людей, если они имеют высокий рост, то это за счет длинных конечностей. And most transitions that we do are from hips to shoulders.
большинство переходов, которые мы делаем, выполняются на участке от пояса до плеч. So there are some extremes that make it difficult, but for the most part, it's not too big of a deal if someone's long. There are certain things like coming into a foot to hand that's a little bit harder. Есть какие-то отдельные элементы, которые могут быть сложнее, но в общем и целом никакой особенной разницы. Пример может быть выход в фут to hand. Who has long legs here? So you have short legs. But no, like, can I have two flyers stand up next to each other so we could look at how long the legs are? One that's long and one that's short. Okay. Okay. So this is a beautiful illustration. Okay. It's like right across the side. Like right there. Okay. So, and so, hold on, let's just see where I am here. Okay, so a little bit long. Is there anyone that has longer legs than even I do here? Like really long legs? Yeah. Okay, so come. Let's make it really a good illustration here. This is good. Okay. So what I'm going to ask is I'm going to do a demonstration, and I'm going to fly you for a second. All it's going to be is we're just going to go from a reverse front plank to a foot to hand. And when I hold a reverse front plank, I want someone to help spot him, because I don't want to take the weight on my legs. But when it comes into a foot to hand, I don't care anymore. Then I can face him. Okay? Сейчас я вам покажу пример с разными флайерами. Вы будете переходить из реверс планки в фут to hand. And what we're going to look at is how we make our flyers taller or shorter. Мы посмотрим, как мы можем делать нашего флайера короче или длиннее. Yeah. Because these are important things to be able to do, because everybody's a little bit different, and we can't always say that the feet go here, because on him, the feet are going to go here. He's too tall. У нас ноги будут, соответственно, вставать в разное для бейса положение, потому что в зависимости от роста, несмотря на то, что на флайере ноги будут стоять примерно одно место, для бейса будут разные высоты. Now, if I were very tall, I would put my feet here, and I would put my feet here. Если бы я был выше, то я бы поставил более высокую флайеру на воздушной кости ноги, а более маленькую флайеру буквально на ребра. Make sense? Yeah. Yeah, it's weird. But it's what we have to do in this practice. So, reverse front plank. Turn around. So right on the hips. Foot to hand. Yeah? Okay. Excuse me. Alright, Andre, can you just spot him? I don't want to take all his weight in my legs. He can have some weight in my legs, I just don't want all of it. Great. Shorts that slip up quite a bit. Yeah. Okay. So for him, what I'm going to do is I'm going to move this foot. So lift this hip a little, and then switch to the second side. More. So I've just made him shorter. Oh, you got to point those toes, please. Yeah, this one especially. Thank you. And then Andre, I can take his weight now. And I can make him shorter. Now, watch. So I can't reach his butt, right? My feet can't reach his butt. So I got to make him shorter. So we're always looking at how we can do these things
when we're working with different sized people. It takes, of course, practice. I need to know how much I can do this and how strong I can be during it. And I need to know, how I can put weight on the ribs is something that you have to be gentle of. Flyers need to know to not pour all their weight onto the feet if the feet are going to be on the ribs, but to really lift away to keep these safe. И я, соответственно, изучаю, можно изучать вот эти вот техники, как сделать флайер более удобным для себя в работе. То есть мы должны помнить о том, что руки у нас, насколько мы можем вывести свои руки, то есть насколько мы можем держать большой вес на разведенных руках. Или как в случае с коротким флайером, когда мы переходим ногами на ребра, мы должны помнить о том, что флайер должен быть комфортным, нам нужны мягкие ноги, и флайер, соответственно, не ложится ребрами целиком на ноги, а сохраняет структуру с тем, чтобы держать все ребра на напряжении. So can we start to see in different sized people how we can make them taller and shorter? Yeah. Ну, мы теперь видим, что мы можем разных флайеров, разного роста делать короче и выше. Okay. Anything else? Вопрос. Перейдешь. Если практиковать просто со своим нормального размера флайером долгое время, да, то мышцы сами не адаптируются или адаптируются, в смысле растянутся, чтобы спина могла лечь на пол без дополнительных растяжек. If you're working with your constant flyer for a long time, will the muscles adapt so that your backsides can always be more slow? Will it become more flexible in the muscles? Yes, you'll become more flexible in the muscles. That's an easy answer. As far as will you always be able to work with a single person in the way that is most efficient for your actual structure to be? That's not such an easy answer. There's too many pieces that go into that equation. Вопрос, он сможет ли ты постоянно обеспечить работу с одним и тем же флайером?